Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So, just an update. Our Uttarkashi tunnel ఏదైతే ఉందో, those workers are going to have freedom now. So, ఈ రోజు మోస్ట్లీ ఆ 41 ట్రాప్డ్ పీపుల్ని బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో దే వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టుడే. సో ఈ రోజు ఈవినింగ్ 5 లోపల మనకు ఒక అప్డేట్ అనేది తెలుస్తుంది. సో యా, we'll see in tomorrow's article if they are able to bring them out successfully alive. Right. We'll go with the next article. So yes, Disha committee resolves to ensure effective execution of central government schemes. So ఈ దిశ కమిటీ అనేది ఫామ్ చేశారు. సో మేబీ గ్రూప్స్ లో ఈ పేరు అడగచ్చు. దిశ అనేది డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్ లో వాడుతున్నారు కాబట్టి దట్ ఇస్ వై హావ్ టేకెన్ దిస్ ఆర్టికల్. సో దిశ కమిటీ resolves to ensure effective execution of central government schemes. సో ద డిస్ట్రిక్ట్ ఈ దిశ అంటే ఏంటి అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కీమ్ అడ్వైజరీ. సో దిస్ స్టేట్ లెవెల్ సమిట్ మెట్ అట్ సెక్రటేరియట్ ఇన్ వరగపూడి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆన్ వెనస్డే. సో దీన్ని కన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం this Wednesday. The committee members discussed the need for effectively implementing the central assisted programs in the state. The committee also instructed the concerned authorities to immediately bring to its notice issues faced in executing central programs. So there are many central programs that are being implemented in the state. So that may be in various sectors like agriculture, education, or supplies, women department, or for children, or for even Panchayati Raj and rural development. So whatever the schemes that are being implemented, our ministers andaru kuda present. They've asked. So this was led by, so organized చేసింది వచ్చి Mr. Gurimati Naidu, Deputy Chief Minister of Panchayati Raj, and he's also a Deputy Chief Minister and also a Panchayati Raj Minister. So he has mentioned that the central assistance schemes ఏవైతే ఉన్నాయో, make sure that these are being addressed, these are being known to people and effectively implemented there. So the committee instructs authorities to immediately bring into notice issues faced in executing the central programs. So central programs execute చేయడంలో ఏ issues face చేస్తారని చెప్పమని చెప్పారు. So here this Disha is something which is important. That's all. State law. Right. Next article. Use of technology is enhancing students' learning experience, says officials. So digital inclusion initiatives or ensuring effective implementation of various initiatives by the Education Department, says Commission of Collegiate Education. సో ఈ యొక్క కొలిజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క కమిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే, మన ఒక్క స్టేట్లో ఈ టెక్నాలజీ యూసేజ్ వల్ల ఇంక్లూజన్ అనేది పెరిగింది. సో డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ ఇనిషియేటివ్స్ వేర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఎన్షూరింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ బై దిస్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దీని మీద ఒక ఈ ఆర్టికల్ వై ఐ హావ్ పిక్డ్ అప్ అంటే, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ about Andhra's position in the state, in the country. But before that, let's see this and then we'll go. Technology has enabled new ways of learning, communicating, and working collaboratively. So that is something which has helped, which has been the help that is being received through the technology. So the digital drive also facilitated flexible learning options for students, such as online courses, blending learning models. So ఏమైంది ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ఇంక్లూజన్ వల్ల ఏమైంది అంటే, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఇవ్వడము అండ్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ని బ్లెండ్ చేయడము సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. అండ్ కంపేర్ టు అదర్ స్టేట్స్ ఇన్ ద నేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ 2023. సో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ డిజిటల్ సర్వీసెస్ ఇన్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఎంతలాగా మన ఒక స్టేట్లో పెనట్రేట్ అయ్యింది అని. రైట్. సో హీ పాయింటెడ్ అవుట్ యాడింగ్ దాట్ 70% of the students have been getting employment facilities in the state. Mana state lo 70% of the students ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ జాబ్స్ వస్తున్నాయి. And he said that most importantly, the digital inclusion initiatives have also helped the department usher in transparency, minimizing the scope of any possible misappropriations. So దీనివల్ల ఈ డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ లోను ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఎన్షూర్ చేసింది. మిస్అప్రోప్రియేషన్స్ కానీ కరప్షన్ స్కోప్ కానీ చాలా నారో డౌన్ అయిపోయింది అని చెప్పుకొచ్చారు. Right. We'll go with the next article. So yes, at G20 meet, PM says killing of innocents unacceptable. సో మనకు తెలిసిందే, నిన్న ఈ యొక్క డిజిటల్ వర్చువల్ సమిట్ G20ది జరిగింది. దీన్ని మనం చైనా వాళ్ళని
invite chesam. At the same time, we've also invited Russia. Both are members of G20, however, but they accepted this particular meet and they've attended. So in this regard, the main motto of this G20 meet is to discuss about, I mean, one of the premium issues is about Israel's and Hamas conflict. So దీని మీద what Russian president said is something which is we have to note anamata. So during virtual summit, Russian President Putin says what is happening in Ukraine is undoubtedly a tragedy. That conflicts everywhere, including in the Gaza strips, are also shocking. So I named చెప్పుకొచ్చారంటే he also wanted the peace to be established at Israel and this Gaza Strip. So even our country has supported this two-state policy, which has been proposed by China. So China could చెప్పుకొచ్చింది that yes, the need of the hour is this two-state policy for both Israel and Palestine. So which we have also supported. And surprisingly, what Russian president said is that we are open for discussion. See here, so stressing what is happening in Ukraine is undoubtedly a tragedy and declaring that it is necessary to look for ways to put an end to it as soon as possible. So clear cut ga చూసుకున్నట్లయితే అర్థం ఏంటి, that Russia is now wanting to have a discussion and deliberation with Ukraine. Now it is open for discussion. And what it has mentioned, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆ బాల్ ని ఎవరి కోర్టులో త్రో చేస్తారంటే ఉక్రెయిన్ చోట. So Mr. Putin said that it was Ukraine, not Russia, that refused to negotiate and close the way for a dialogue. So ఈ dialogue and deliberation కి వే క్లోజ్ చేసింది ఉక్రెయిన్, మేము కాదు. వీఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫర్ ద డిస్కషన్ చెప్పుకొస్తున్నారు. వై ఆర్ దే గివింగ్ రైట్ నౌ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్? బికాస్ దే ఆల్సో వాంటెడ్ దిస్ వార్ టు బి ఎండెడ్. సో ఎన్ని ఏళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు. సో యా, ఎకనామికల్లీ that has been impacting Russia as well, as we know earlier. So yes, the same thing he has mentioned in BRICS summit also. Mr. Putin has echoed similar statements or sentiments a day earlier in the special virtual summit meeting of BRICS. So yesterday we've discussed kada BRICS lo kuda Israel Hamas conflict maatladukunnamani, and China has stressed for immediate halt of this particular conflicts, and a permanent resolution would be this two-state policy. In the same regard, Putin have also mentioned that definitely this conflict of Israel Hamas is something which is shocking and they need to end it as soon as possible, immediately. So even India also mentioned the same thing, that we are against this terrorism and we have zero tolerance policy for the terrorism. The killings of innocent, especially children and women, are not acceptable. So వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు, ఈ ఇన్నోసెంట్స్ ని చిన్న పిల్లల్ని చంపడం unacceptable అని చెప్పుకొచ్చారు, especially women and innocents and the children, right? So yes, that is what they've mentioned, and something which actually reduces or deflates this particular issue is through diplomacy and dialogue, not through conflicts or weaponry. Another one point. Next, India resumes e-visa services for Canadians as situation improves. So manaku telisinde 40 delegates, 40 plus delegates from Canada have been told to leave the country, which came in response to the Canadian government actions, where the Indian diplomats in Canada were asked to leave their place. So దాని మీద in the same regard, what the reaction that Indians did was that మనం కూడా ఆ diplomats మన కంట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోవని చెప్పాం. But as a condition is now slightly improving, India resumes its e-visa services for Canadians. So India resumed e-visa services for Canadian citizens on Wednesday, sources told the Hindu. So the decision came 2 months after India suspended all visa facilities for Canadian citizens in the wake of controversy triggered by Prime Minister Justin Trudeau's remarks on Indian agents being responsible for June 18th killing of Khalistan Tiger Force chief Hardeep Singh Nizar in British Columbia. So ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే, వాళ్ళు ఇండియాని కిల్లర్ అని పోర్ట్రేట్ చేశారు వరల్డ్ ఎరీనాలో. సో ఇండియా ఆస్క్డ్ దట్ ప్రొవైడ్ ద నెసరీ backup proofs before argument అని కూడా ఇండియా చెప్పుకోవచ్చు. and we are open for investigation if proper proofs are submitted అని కూడా చెప్పాం. So in this regard, this conflict increased and our visa services have been stopped in both the countries. So now the conditions have been slightly improved relatively, slightly improved, which is a relative one, for the Indian diplomats to perform their normal duties. So that is something they have mentioned, right? We'll go to the next article. Yes, Commission clarifies norms for foreign medical students. Just
nothing to have related to your exam, but yeah, just an update. ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు గవర్నెన్స్ పరంగా అన్నదానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. So we know that due to this Russia-Ukraine war, many of the medical students in the final years of their medicine, or people who are continuing their education there, they've been pulled out from Ukraine and been safely placed back into the country. మన ఇండియాకి తీసుకొచ్చేసాం వాళ్ళని. Now what about their education? So for that, what undergraduate medical education board and ethics medical registration board, national commission national medical commission issued a clarification that these particular foreign medical students, especially students from Ukraine and Philippines, can register, work and study in India. సో ఎవరైతే అక్కడ నుంచి డిస్ప్లేస్ అయ్యి వచ్చేసారో వాళ్ళు ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఫర్దర్గా చదువు కూడా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తానన్నా కూడా దే కెన్ గో. So that is what they've mentioned. The clarification comes after various petitions, వీళ్ళు representations or problems చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. So that came in this regard. So to obtain provisional registration from the state medical council, thereafter they have to undergo a year compulsory rotating medical internship from CRMI regulation 2021. సో ఈ యొక్క రెగ్యులేషన్ ప్రకారము వాళ్ళు ఇండియాలో ఉండాలి అని అనుకుంటే 1 year పాటు కంపల్సరీ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి. ఇట్ ఆల్సో స్పెసిఫైస్ సర్టెన్ ప్రొవిజన్స్ which had taken a break in their final year and returned to India during pandemic or war and completed the course including examination in online mode only. సో వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ కోర్సు ఆన్లైన్ మోడ్లో చేసుకున్నారో, అక్కడ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఇది స్పెసిఫైడ్గా అప్లై అవుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. So yeah, if there are any medical students, you can just follow up that article later, right? Supreme Court begins hearing on pleas against parties offering freebies during elections. Important. So ఏంటి article? Supreme Court on Wednesday began hearing petitions seeking a judicial declaration that irrational freebies offered by political parties to lure voters during election time should be considered as a corrupt practice. సో ఏమైంది అంటే కొంతమంది పిటిషన్స్ సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళారన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైతే రూలింగ్ పార్టీ ఉందో, వాట్ దిస్ పీపుల్, నాట్ ఓన్లీ రూలింగ్ పార్టీ బట్ వాట్ ఎవర్ ద పార్టీ దట్ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎలక్షన్, దే టెన్ టు ఆఫర్ దిస్ ఫ్రీబీస్. ఫ్రీబీస్ అంటే ఏంటి అంటే నెససరీ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఫ్రీగా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. అంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గర వచ్చే టైంకి ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లు ఇవ్వడము, గ్రైండర్లు ఇవ్వడము, లేదంటే శారీస్, బ్యాట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ది గివ్ this kind of offerings to common public in order to lure them for the elections. ఇది కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ కింద తీసుకోవాలి అని పిటిషన్స్ ఫైల్ చేశారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ప్లేస్డ్. ఓకే, సో దీని మీద కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నది చూద్దాం. The court has made its anxiety plan about parties which form the government riding a wave created by their pre-election promises of free gifts, bleeding the state finances dry by actually trying to fulfill their wild promises of largesse యూజింగ్ పబ్లిక్ మనీ. సో కోర్ట్ క్లియర్గా ఏం చెప్పుకొచ్చిందంటే ఈ పార్టీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, ఎలక్షన్కి ముందు మేము ఇస్తామని చెప్తున్నారు. దే ఆల్సో ప్రామిసింగ్ దిస్ ఫ్రీ గిఫ్ట్స్ పోస్ట్ ఎలక్షన్. ఇలా వల్ల ఏమవుతుంది, స్టేట్ ఫినాన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నా కంప్లీట్గా బ్లీడ్ అయిపోయి డ్రై అవుతుంది. సో దే యూజ్ దోస్ టర్మినాలజీ దట్ దే డ్రైయింగ్ అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫినాన్సెస్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్. ఈ యొక్క వైల్డ్ ప్రామిసెస్ని ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఫినాన్సెస్ ఇట్లా డ్రై అవుట్ చేస్తూ అండ్ ఎకానమీ ఫాలో అయ్యేలా చేస్తుంది అన్నది వాళ్ళ మీద ఆమోదన అనమాట. రైట్. సో గివింగ్ ఫ్రీబీస్ కుడ్ బి ఎ కరప్ట్ రీస్. అమికస్ క్యూరీ ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే హూస్ లైక్ ఈ యొక్క వాదనకి సపోర్ట్ చేయడం, ఎస్ ఇది కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అని సపోర్ట్ చేసే పర్సన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే గివింగ్ ఫ్రీబీస్ కుడ్ బి ఎ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అండర్ సెక్షన్ 123 ఆఫ్ RPA యాక్ట్ విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 అండ్ బికమ్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ మూవింగ్ కోర్ట్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ పిటిషన్. సో దీన్ని కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ కింద 123 ఆర్టికల్ కింద RPAలో కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని అమికస్ క్యూరీ చెప్పారు. నౌ దీనికి అగేన్స్ట్గా అంటే ఫ్రీ బీస్ వచ్చేసి యాక్సెప్టబులే, అది కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కాదు అని వాదించి ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే సర్ప్రైజింగ్లీ హస్ మెన్షన్డ్ దట్ దీస్ freebies are linked to the directive principles of state policy under Article 4, so part 4 of Indian Constitution. So part 4 of Indian Constitution ప్రకారము ఈ యొక్క స్టేట్ ఏవైతే ఉందో టు ఎయిమ్ ఫర్ సర్టెన్ ఐడియల్స్ ఇన్ సోషల్ ఆర్డర్ అండ్ గవర్నెన్స్, దానికోసం ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఎందుకు మీరు ఫ్రీబీస్ని చూడట్లేదు? See how the argument goes. One particular party says that this freebies are against section 123 and they are liable for portrayal of corrupt practices, especially pre-election scenarios. And the other party argues that
this might be considered as a freebies in respect to the welfare state establishment. అంటే వెల్ఫేర్ స్టేట్ అన్న ఒక ఐడియాలజీ కోసం డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏదైతే చెప్పిందో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకోవచ్చు కదా. వై షుడ్ వి అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే ఇస్ దట్ మళ్ళీ దానికి సపోర్టివ్గా ఏం చెప్పారంటే హీ ఆల్సో సబ్మిటెడ్ ద కోర్ట్ should also consider an argument raised by parties that freebies ought to be considered expenditure defrayable by union and state out of its revenues under Article 282 of the Constitution. So defrayable అంటే act of paying money. So ఈ యొక్క మనీ అనేది అవుట్ ఆఫ్ యూనియన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి. సో దీన్ని ఫ్రీబీస్గా కాకుండా వెల్ఫేర్గా కన్సిడర్ చేయండి అన్నది వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్. సో నాట్ సేమ్ యాజ్ ద లెజిటిమేట్ ఫ్రీబీస్ గివెన్ టు ద పబ్లిక్. సో ఇంకొక వాదన హూ ఈస్ యాక్టింగ్ అంటే ఇది కరప్షన్ అన్న పర్సన్ ఏమంటున్నారంటే, so Prashant Bhushan said that illegitimate or discriminatory freebies were not same as the legitimate freebies given to the public for a welfare cause. So welfare cause ఇవ్వడానికి ఈ యొక్క అండర్లైన్ మోటో ఉండడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇల్లిజిటిమేట్ మీన్స్ లో మీరు ఇచ్చేదానికి చాలా డిఫరెన్స్, అది ఎలక్షన్ ముందే వస్తుంది అన్నది పాయింట్ అనమాట. సో డూయింగ్ అవే విత్ ద డెట్స్ of the willful defaulters of an illegal intimate freebie, giving benefits to the particular religious community would classify as a discriminatory freebie. ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీని టార్గెట్ చేయడం, ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్లో వాళ్ళు వేరే పార్టీకి సపోర్ట్ అయితే ఆ ఒక్క వాళ్ళని ల్యూర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకే స్పెసిఫిక్గా ఫ్రీబీస్ ఇవ్వడం అనేది డిస్క్రిమినేటరీ అని చెప్తున్నారు. నౌ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో దిస్ స్టాండ్స్ అగేన్స్ట్ 2013 జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం బాలాజీ వర్సెస్ తమిళనాడు కేసు. ఆ కేసు ప్రకారం ఏం చెప్పారు అంటే అప్పుడున్న డివిజనల్ బెంచ్ సుప్రీంకోర్టులో దట్ మేకింగ్ ప్రామిసెస్ ఇన్ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోస్ డు నాట్ అమౌంట్ ఫర్ ద corrupt practices under section 123 of Representative of People Act 1951. సో 2013 జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఇలా ఫ్రీబీస్ మేము ఇస్తాము అని చెప్పి వీళ్ళు ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ లేదా నెసరీ నిజం ప్రామిసెస్ చేసినా సరే అది కరప్షన్ కింద ప్రాక్టీసెస్ కింద రాదు అన్న 2013 యొక్క జడ్జిమెంట్ సారాంశం. బట్ what now they are arguing that this will come under false practices. That is what amicus curiae is mentioning, right? So they're shifting their point. The court itself, they're shifting their point that this is against the actual ideology. So this is a corrupt practice annadi valla vadana. So further ga emana updates vachina we will see that article later, right? SOA private firm to create 3D maps of cities and towns. Survey of India have come into an agreement with Genius International, which is a Mumbai-based private company. What are they trying to do is 3D images, 3-dimensional image of several cities and towns annadi will plan chestunaru, and it is termed as digital twins. Name important, that is why I've taken this article. High resolution lo planning applications, what they're trying to do is high resolution images తీసుకొస్తున్నారు, 3D images of towns, cities. Okay, so that is something which you need to know. Nothing more than that. ఇంకా ఆర్టికల్ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? We'll go the next article. I think this is the last article. No, yeah. So yeah, we have 2 more articles left. We'll see this. Right. So environment perspective, I told you, right? Next week, COP28 UAE జరగబోతుంది, కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్. సో ఈ యొక్క మీటింగ్లో దే గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంటల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ COP28 అనేది ఎన్వైరన్మెంటల్ పర్స్పెక్టివ్ గురించి డిస్కషన్. దీనిలో ప్రజెంట్ అటెన్షన్ టు పొటెంట్ మీథేన్ ఎమిషన్స్. సో ఈ యొక్క COP28 ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అటెన్షన్ మీథేన్ మీదకు వెళ్తుంది అన్నది పాయింట్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆర్టికల్ యూ కెన్ సే. సో క్లైమేట్ టాక్స్ ఆఫన్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది రిడ్యూసింగ్ మోస్ట్ డేంజరస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. బేసికలీ ఒక పర్టికులర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ మీటింగ్ జరుగుతుంది, ప్రో ఎన్వైరన్మెంట్ మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు మాట్లాడేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గురించి. బట్ పీపుల్ ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ద పొటెన్షియల్ థ్రెట్ దట్ ఈస్ బీన్ పోస్డ్ బై మీథేన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీథేన్? అసలు ఎందుకు మీథేన్ ప్రియారిటీ ఇవ్వరు అండ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి, రెండు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మీథేన్ ఈజ్ షార్ట్ లివ్డ్. షార్ట్ లివ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే అది స్పాన్ ఆఫ్ 10 years వరకు అది ఉండిపోయి ఆ తర్వాత డిసపియర్ అయిపోతుంది ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి. Okay, but why it should be given priority and ante this particular warming effect that is being caused by methane, which is CH4, will be 28 times greater than that of CO2 over a 100-year time scale. అంటే 10 ఏళ్లలో మీథేన్ చేసే ఒక ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎంత వార్మప్ చేయగలదో మీథేన్, అది
28 times more than carbon dioxide in a 100-year lifespan. అంటే క్లారిటీ చూసుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 100-year టైమ్ స్పాన్లో ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ కన్నా 10 yearsలో 28 times మోర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మీథేన్. So which should be given more priority? This particular methane is the largest contributor to climate change, second largest, accounting for around 16% of the warming effect. అందుకని దీని మీద ప్రియారిటీగా ఈ COP28 లో డిస్కస్ చేస్తారు. This is particularly that large amounts of methane is simply leaking into the atmosphere from fossil fuel infrastructure. And ఈ CH4 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Of course, fossil fuel infrastructure మేజర్ సోర్స్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్. సో అగ్రికల్చర్ నుంచి కూడా మీథేన్ ఎమిషన్స్ చాలా హ్యూజ్ వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో అరౌండ్ 60% of the methane emissions are linked to human activity, which has been mentioned by IEA. You can directly add it into your answer, right? Apart from that, agriculture is the biggest culprit, as I told you, responsible for roughly a quarter of emissions. So 1/4 of the emissions is clear of methane is clearly from agriculture. So most of that is from livestock, which is cow, sheep release methane during digestion in their manure. So what your manure lo cow, sheep release just not methane. And also in rice cultivation, where flooded fields create ideal conditions for methane emitting bacteria. సో ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా ఏదైతే మీథేన్ ఎమిట్ చేస్తుందో, ఈ రైస్ ఫ్లడెడ్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంప్లీట్ గ్రౌండ్ అవుతాయి అనమాట ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా increase అవ్వడానికి. So that is why agriculture is posing is creating 1/4 of the emissions of methane. And energy sector, this coal, oil, gas is the second largest source for human caused methane emissions. So it is second largest apart from agriculture. Next వచ్చేసి energy is also one of the major contributors for methane. So which leaks energy infrastructure such as gas pipelines and deliberate releases during maintenance. So maintenance అప్పుడు కావచ్చు, గ్యాస్ పైప్ లీకేజ్ కావచ్చు, ఇలాంటి టైంలో చాలా మీథేన్స్ అనేది చాలా లెవెల్స్ ఆఫ్ మీథేన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది, right? So recent IEA report estimated that rapid cuts in methane emissions linked to fossil fuel sector could prevent up to 0.1 degrees Celsius of warming up by mid-century. So clear గా చూడండి, by mid-century అంటే ఏంటి? సో మనకి ఈ సెంచరీ అంటే 2000 నుంచి 2100 వరకు సెంచరీ, అందులో బై మిడ్ సెంచరీ అంటే బై 2050. సో బై 2050 నాటికి 0.1 degrees Celsius తగ్గించొచ్చంట when we prevent or when we cut this methane emissions. So that is what they have mentioned. And also what are the prescriptions that is being given by different institutions. ఇప్పుడు FAO ఉంది, ఏం చెప్పింది అన్న చూద్దాం. So in agriculture, it's possible to modify animal diets. For example, adding a compound to improve their health. And for rice fields, changes to water management are the most promising way to reduce emissions. So ఇప్పుడు వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవడం వల్ల కదా చెప్పే కదా ఫ్లడెడ్ రైస్ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పాము, అంటే ఏంటి, నీళ్ళు నిల్వ ఉండిపోతున్నాయి అక్కడ, అది గ్రౌండ్ అయిపోతుంది మీథేన్ ఎమిషన్స్ కి. సో అది ప్రివెంట్ చేసి వాటికి ప్రాపర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్, అంటే పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్, ఇలాంటి ఒక మిషన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఎప్పుడైతే వాటర్ స్టాగ్నేషన్ ఆపుతామో దట్ వుడ్ బి మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ టెక్నిక్స్ టు రెడ్యూస్ ఎమిషన్స్. ఇది ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నామంటే ఎన్వైరన్మెంట్ వైజ్ మీథేన్ యొక్క పొటెన్షియల్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి, రైట్? నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, హర్యానాస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజర్వేషన్ law. What does the reservation law entail? How was it challenged in court? And what was the justification of the state government? Has a similar law been implemented in Andhra Pradesh as well? How did or why did the High Court ruled it as అన్కాన్స్టిట్యూషనల్? సో ఈ ఆర్టికల్ యాక్చువల్లీ వచ్చినప్పుడు ఇనిషియల్ గానే చెప్పాను, మన యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా యాక్చువల్లీ ఐ టెల్ యూ ద బ్యాక్డ్రాప్. ఏమైంది అంటే రీసెంట్లీ హర్యానా అసెంబ్లీ దే పాస్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. సో ఈ బిల్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ బిల్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ బిల్ అనే బిల్ పాస్ చేసింది. సో దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే 75% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ బి రిజర్వ్డ్ టు లోకల్ పీపుల్. సో ఆ ఒక్క స్టేట్ క్యాడర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో 75% ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిజర్వ్డ్. నౌ అవి రిజర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ హూ హెవ్ బీన్ సెటిల్డ్ దేర్? అదొక ఇష్యూ. అండ్ that is something which has been mentioned. ఆ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్పాను, సిమిలర్ లాస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర or in Telangana and Andhra Pradesh too, where we also have this 3/4 jobs reservation. Andhra Pradesh తీసుకున్నట్లయితే Andhra Pradesh employment of local candidates in the industries factories bill 2019. సో ఈ బిల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే 3/4 of the jobs especially in private sector will be reserved only for the locals. Same thing in Telangana too, same thing in Maharashtra too, okay, also in Madhya Pradesh, Karnataka, right? So we'll see this article
కొంచెం చూద్దాం. విల్ సీ ది జిస్ట్. సో దీని మీద హైకోర్ట్ ఆఫ్ హర్యానా అండ్ పంజాబ్ వీరేం చెప్పుకొచ్చారంటే అది కంప్లీట్లీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్టాండ్ ఆన్ దోస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అన్నది పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అగైన్. So in Haryana, November 2020, Haryana Assembly passed this particular Haryana State Employment Bill of Local Candidates Bill, which made it mandatory for employees in the state to reserve 75% of the jobs, paying a monthly salary less than 30,000 for local residents of this particular state. So, ఈ యొక్క జాబ్ 30,000 రూపీస్ జాబ్ కూడా ఈ 75% of the jobs have been reserved only to the local people. Then what about Article 14? What about Article 15? What about Article 16? What about Article 19? Chabdam. We'll see. Also Article 21 of our Indian Constitution. So here articles 14, 15, 16, 19, 21. So right to life కావచ్చు and rest all, right to equality under Article 19 is your right to freedom of speech and expression. ఇందులో రైట్ టు మైగ్రేషన్ కూడా ఉంది కదా, టు సెటిల్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటిల్ అన్లెస్ అది ఒక రిజర్వ్డ్ ప్లేస్ అయితే తప్ప, లైక్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే తప్పనిచ్చి ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ యూ కెన్ గో అండ్ సీక్ ఫర్ యువర్ ప్రొఫెషన్ through Article 19. Then what about this particular article? And also there should be no discrimination on the basis of place of birth. అది కూడా ensured కదా. So what about that particular article? No person shall be discriminated in the name of age, sex, caste. See here, not age but yeah, religion, race, caste, sex or place of birth. This is what been guaranteed by Article 15. Then where is this article? And Article 14, equality before the law. ఇవన్నీ infringement కదా. If you give 75% based on the place of birth, then you're basically discriminating another కదా అర్థము. So yes, the court ruled that the law was unconstitutional to the extent that a person's right to carry on occupation, trade or business under Article 19(1)(g). So Article 19(1)(g) లో గ్యారంటీ చేసి రైట్ టు ఆక్యుపేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి అగెయిన్స్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ బీయింగ్ ఇంపైర్డ్ అని రూల్ అవుట్ చేసింది అనమాట ఎవరు, హైకోర్ట్. Now this case will further be referred to even Supreme Court as well, because many of the many of the states have already introduced this particular thing. Okay, right. So Punjab and Haryana High Court. Just a second. Yes, High Court on November 17th quashed a law enacted by Haryana government in 2021 that guaranteed 75% of the reservation to locals in private sectors in Haryana. So a divisional bench ruled out that this particular Local Candidates Act 2020 was unconstitutional and violated fundamental rights. So what are those rights? Articles 14, 15, 19, 21. Also 16. So postal reservations ఉన్నాయి 16(4) ప్రకారం, but in public employment, not in the private sector. Okay, so why was the law challenged? Several industry associations challenged the validity of this particular ground that it violates this Article 19, which gave the rights to freedom to reside and settle anywhere in the part of the country and practice any profession or business or trade. So dani infringement and right to equality, and this one which I have already mentioned. So how has the state defended it? State government contended that the law intends to protect the right to livelihood of people domiciled in the స్టేట్. సో ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే మేమేం ఎందుకు ఇది చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకో, వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్ కోసం మేము ఇది చేసాము. ద ఎనాక్ట్మెంట్ వాజ్ రూటెడ్ ఇన్ ద రైజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ హర్యానా. సో హర్యానాలో ఎక్కువ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రావడం వలన ఆల్సో పీపుల్ మైగ్రేషన్ ఆపడం కోసం వాళ్ళకు ఒక లైవ్లీహుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మేము ఇది తీసుకొచ్చాం ఇన్ ద వెల్ఫేర్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో అసెటెడ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ టు క్రియేట్ సచ్ రిజర్వేషన్స్ అండర్ Article 16(4) ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో వాళ్ళే ఆర్గ్యూ చేశారు Article 16(4) ప్రకారం విచ్ స్టిపులేట్ ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్ డస్ నాట్ ప్రివెంట్ ద స్టేట్ మేకింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద రిజర్వేషన్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ ఆర్ పోస్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎనీ బ్యాక్వర్డ్ సిటిజన్స్ in which the opinion of state is not adequately represented in the services under the state. అంటే వాళ్ళ స్టేట్ ప్రకారం ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళ యొక్క ఫినాన్షియల్ కన్సర్న్స్ని అడ్రస్ చేయలేనప్పుడు స్టేట్ హ్యావ్ ద ప్రొవిజన్ టు మేక్ లాస్ అన్న పాయింట్ని వీళ్ళు రైజ్ చేస్తున్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ Article 16(4) ఈజ్ అండర్ ద పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. వేర్ డస్ దిస్ స్పీక్ అబౌట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది పాయింట్. బట్ స్టిల్ దానికోసం వీళ్ళు చెప్పుకొచ్చింది అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ సిటిజన్స్కి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడానికి మేము ఏ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు టు మేక్ దెమ్ అడిక్వేట్లీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద
services another point. So other states, of course, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh have already enacted this local reservations act, where Andhra Pradesh is mostly highlighted, and then 3/4 మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 3/4 of the reservation is for the local employment. I mean, has been reserved for the local people for employment. The law subsequently challenged in the Andhra Pradesh High Court, which opined that it might be or it may be unconstitutional. However, the challenge is yet to be heard on its merits. So, ఇంకా ఆ కేసు పెండింగ్ లోనే ఉంది, ఇంకా డిస్కషన్లోకి రాలా. దీని మీద సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? సో హైకోర్ట్ డిడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ నాట్? సో హైకోర్ట్ passed an interim order staying the law following which a divisional bench of the Supreme Court set it aside on the ground that the High Court had not provided sufficient reasons for putting the law on hold. The High Court was ordered to explicitly decide the petition, and the Haryana government was also directed not to take any coercive steps against companies or non-compliance until the matter is finally decided upon. So, present ఏం చేసిందంటే సుప్రీం కోర్ట్ హై కోర్ట్ని అడిగింది, ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ రీజన్స్, మీరు ఎందుకు దాని పిటిషన్ని హోల్డ్ చేశారు, లైక్ వై యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ పర్టికులర్ act to be implemented. And also it has asked the state government to pause ఇప్పుడు మీరు ఏ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ కంపెనీస్ అగేన్స్ట్ గా తీసుకోకండి ఆన్ ద థింగ్ దట్ దెవ్ నాట్ గివెన్ ది 75% రిజర్వేషన్. ప్రెసెంట్ అయితే మీరు వాళ్ళని ఎవరిని ఆపకండి అని చెప్పుకొచ్చారు అంటిల్ అన్లెస్ ద పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ బీయింగ్ పాస్డ్. ద సేమ్ థింగ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్. సో ఎస్, దట్ ఈస్ బీన్, yes, this is important for your understanding. So reservations పాలిటీ పరంగా ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ విల్ త్రో వే అంటే ఒక లైట్ ఇస్తుంది ఏం చేసుకోవచ్చు ఫర్దర్ అని. సో yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.